presents Vivlos, tripods, Naxos. Βίβλος, Τρίποδες, Νάξος. Tripods, or officially Vivlos, is a lowland village of eastern Naxos at an altitude of 120 to 150 meters. It has 654 residents, 2011 census. The village is located 9 kilometers southwest of Naxos town and falls under the municipality of Naxos and small Cyclades. In 1988, the settlement was classified as traditional. The main occupation of its inhabitants is agriculture and livestock farming, while in recent years many have turned to tourism. At the entrance to the village stands the church Panagya Tripodiotissa, an old monastery dating from the 16th century AD. The windmills of Vivlos are a distinct form of folk architecture and are linked to the economic and historical development of the village. They used wind energy through a sail to rotate the millstone. The wind moved the sail and a wheel mechanism that set the millstones in motion. Οι Τρίποδες, η επίσημα Βίβλος, είναι ένα πεδινό χωριό της ανατολικής Νάξου σε υψόμετρο 120-150 μέτρων. Αριθμεί 654 κατοίκους, απογραφή 2011. Το χωριό βρίσκεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χώρας Νάξου και υπάγεται στο δήμο Νάξου Μικρών Κυκλάδων. Το 1988 ο οικισμός χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός. Κύρια ασχολία των κατοίκων του είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν στραφεί προς τον τουρισμό. Στην είσοδο του χωριού δεσπόζει η εκκλησία «Η Παναγιά η Τριποδιώτισσα», παλιό μοναστήρι που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι τριποδιώτικοι ανεμόμυλοι αποτελούν μία ξεχωριστή μορφή της λαϊκής αρχιτεκτονικής και συνδέονται με την οικονομική και ιστορική εξέλιξη του χωριού.
Χρησιμοποιούσαν την αιωλική ενέργεια μέσω ενός ιστίου για την περιστροφή της μυλόπετρας. Ο άνεμος κινούσε το ιστίο και ένα μηχανισμό τροχών που έδινε κίνηση στις μυλόπετρες. Follow us on Instagram at Greeks_and_trips. Subscribe on YouTube at Greeks and Trips. Follow us on TikTok at Greeks and Trips. Watch you share a like, subscribe.